Assalamu alaikum guys, barkan mu da lokaci. Da fatan muna cikin ƙoshin lafiya. So za mu ci gaba da episode mu as usual kamar yadda muka saba. Mun yi episode 1, 2, and then we are going to start, or we are going to proceed from episode 3. Obviously, previous bayanin mu da muka yi, mun shiga technical analysis, muka ce za mu fara da technical analysis. Wanda technical analysis muka ce shine wani like is one of the most important aspect of forex trading. In order to analyze market, it is used to analyze market using a candlestick pattern, market structure to trend da dai sauransu duka mun yi bayani akai, wanda previously a bayanin da muka yi mun shiga trend har mun yi bayani akan wance har mun yi list din types of trend, muka ce akwai uptrend, downtrend, and then muka ce akwai consolidation slide sideways, wanda muka ce a previous bayanin mu idan mun zo insha Allah za mu ci gaba daga inda muka tsaya akan kan karatunmu akan trend din, wanda previously mun yi bayani mun ce menene trend. Muka ce trend in forex trading is a general market direction in which price of a current pair moves in one direction. Price ne da current price na market yake motsawa, shine trend. Trend is your friend. Whenever you are going to trade, to be trend ko kuma to be friendly with a trend, ma'ana always follow a trend, don't against a trend in most cases. Bai kamata a ce ko da yaushe mutum yana against din trend ba. Akwai some circumstances da yakan iya zuwa mutum ya against trend din, ma'ana kai reversal, amma in most cases so an fi buƙatar mutum ya yi me, ya yi continuation trend, ma'ana ya bi trend a matsayin trend like is your friend. Shi yasa ke cewa masana market suka ce always trend is your friend. Wannan muka ce akwai types of trend din muka bayani, muka ce muna da uptrend, downtrend, muka ce akwai consolidation slash sideways kenan. So a yau bayanin mu da zamu fara yau din insha Allah zamu fara bayanin mu ne akan me, akan uptrend. Zamu fara bayani akan uptrend, wanda muka ce menene uptrend. Muka ce uptrend shine kamar me, shine daga lokacin da market take hada maka me, higher high higher low. Mun yi bayani a wancan, ba mu tsaurara bayanin ba. So shi ma wani low ne daban a cikin forex market din, da a duk sa'ilin da market take maka wasu like wasu logics da take baka su, so yana da kyau mutum ya amfani da su ya gane me market din take. Akwai lokacin da zaka ga forex market ɗinka ko kuma ce a pair na currency pair da kai da ka zaba zaka dauka trade akai, zaka ga tana making me, tana making higher high higher low. Bi ma'ana tana maka haka, za ta maka high, za ta maka higher high haka kenan. Sorry ina zuwa minti ɗaya. So akwai sa'ilin da market zaka ga ta zo ta maka higher high higher low, higher high higher low, higher high higher low, higher high higher low. So wannan abin da ta yi shi ma wani low ne da ake kiransa da suna low of uptrend. Ma'ana kenan a duk sa'ilin da market take tafiya, wannan higher high din da take yi, duk wani abu da ta yi, idan ta yi wannan abin da ta yi, ta yi higher me, higher high, muna ce masa HH kenan, muna ce masa HH higher high kenan, nan kuma HL higher low kenan. So a duk sa'ilin da market take wannan making trend din, tana making higher high higher low, higher high higher low, higher high higher low. So daga wannan higher low din da market take yi, mutum yake iya gane cewa ga inda market direction ɗinsa ya nufa, ga inda market zai je. Bi ma'ana idan ta maka higher high, so ka san me, definitely it is definitely going to be making higher low. Idan ta making higher low, wannan higher low din shine confirmation ɗinka na cewa there is a next higher high. Ma'ana idan ta dawo market a duk lokacin da kake trading market ɗinka, idan tana tafiya misali tana tafiyan maka a haka, tana tafiyan maka a higher haka misali haka, so definitely you have a full confirmation that in dai ba wai ta dawo nan gurin ta yi breaking ba, in dai ta tsaya a daidai nan gurin ne, nan ta tsaya ta yi testing mu wannan gurin. So shi ma wani low ne da yake making cewa me, there is next chance movement kenan, next higher high kenan after wannan previous higher low din kenan. Ma'ana idan market din ta maka haka din nan, definitely idan market tana higher low, to tana breaking higher high ne, tana retesting higher low. Ma'ana kenan idan misali market ɗinka ta taho maka haka tana higher high, so za ta dawo higher low ne. So definitely idan za ta wuce ta tafi higher high ne, higher low high, so sai ta yi breaking ma wannan low din, sai ta yi breaking din wannan gurin, definitely za ta tafi za ta tafi higher high shi ma still, and then definitely it will going to back me, za ta iyo ta back ta me, ta yi
retesting a me higher low nan gurin ya zama me higher low HL kenan nan gurin ya zama HL kenan. So haka market din take, it is going in like wannan ranging din. So higher high higher low. So a haka trader he have a target, ko akwai traders din da yawanci suna catching in trade based on supply and demand, ma'ana support and resistance kenan. Akwai traders din da suke catching up trade based on support and resistance, yes, support and resistance. Akwai traders din da suke catching trade based on order block, based on fair value gap, based on breaker block. Ya danganta da yanayin trading din da kake yi, kowanne akwai yanayin trading din da yake yi, akwai a lot of traders. So ya za ka gane cewa market ɗinka ta gama higher high higher low? So that's real fact da muke so mu ƙara expanded din bayanin sa akai. Misali idan market ɗinka tana cikin tafiya tana high high, sai ta zo daidai nan gwannan ma ta breaking ɗinsa, sai ta dawo ta retest, sai ta breaking. To a dawo wannan idan ta dawo nan gurin ta zo ta yi retestment a nan, definitely shine zone turning point zone ɗinmu da market ɗinmu za ta tafi lower low ɗinmu kenan, za ta tafi next higher high, ma'ana za ta breaking wannan previous higher high ɗin ma going to wannan updated higher low kenan ko. So daga wannan sa'ilin idan market ta zo akwai abin da muke kira da change of character, ma'ana choke kenan. Akwai abin da muke kira da change of character. So bari rubuta mana a choke din ku ganshi abin da nake nufi choke. So wannan shine choke. Idan aka ce choke a forex market, we mean change of character. Muna ma'ana kenan daga lokacin da market ta daina higher high ta daina higher low, za ta breaking ma wannan previous higher high din, wannan previous HH din ko, za ta yi breaking ɗinsa, za ta dawo previous lower low ɗinka. To idan ta zo ta maka breaking previous lower low ɗin nan ne, ta yi making shoulder, wannan shoulder ɗin ta yi ya zama change of character, ma'ana choke kenan. Daga lokacin ka san market direction ɗinka ya ƙare, there is no more higher high higher low, sai dai lower low lower high. So haka market direction ɗin take. Wannan yana explaining wannan ɗin, haka yake buyers ba sa with higher high, haka yake buyers ba sa with lower low first kenan. And then secondly, a cikin wannan yanda zaka gane wa'annan market structure din, ko kuma yanda zaka gane market ɗinka tana tafiya in a long ranging, akwai abin da muke kira da time frame. Time frame shine zai taimaka maka ka identifying menene actual market direction ɗinka. Shi yasa muka ce shi uptrend zaka iya cewa uptrend, zaka iya cewa bullish, ma'ana once there is uptrend, there is mean bullish, there is mean buy, ko kuma ka ce long in a crypto market. Muka ce once market is making higher high higher low, buyers are in control. A duk lokacin da market take making higher high higher low, so market ɗinka ko kuma ce direction market ɗinka yana going ne bullish going, ko kuma ka ce long going, ko kuma ka ce buy direction, duka kenan. Sannan traders generally look for long ko kuma ce buy opportunities a lokacin da market take wannan higher high higher low din. In dai market tana maka wannan higher high higher low din, higher low, so yawanci traders they are seeking for the opportunities of long direction ko kuma ce buy opportunity. And then nextly ko kuma ce secondly, aka ce an example of higher high higher low, muka ce example of higher high higher low shine misali a duk lokacin da market ɗinka kake like idan kana cikin market, once you are going to come to analyzation of market, idan misali kana cikin time frame, so time frame shine zai baka maximum time ko kuma ce maximum maximum analysis da za ka identify din wannan higher high din higher low din, is it valid ko kuma invalid. Menene time frame? Time frame shine muka ce lokacin da candle yake budewa, akwai 1 hour time frame, akwai 2 hour time frame, akwai 3 hour time frame, akwai 4 hour time frame, and then akwai 5 akwai 1 day time frame, 1 week, 1 month time frame. It depends with the adadin time frame da kake ɗaukar trading a kansa. So za mu ƙara matsawa daga cikin karatunmu wanda muka ce za mu shiga cikin chat, za mu duba yanda uptrend din yake da kuma yanda downtrend yake da kuma yanda aka samu ko kuma ce da kuma yanda aka samu break up structure a cikin shi kansa wannan uptrend din ko kuma ce wannan chat din da muke kallon sa akan screen din mu, insha Allah. Wani let's go. So kamar yadda za ku gani shi yanzu, so za mu yi seeking for mu shiga cikin asalin yanda ya kamata a ce mu nemo uptrend din mu. So idan muka yi analysis muka lissafa daga nan market ɗinmu daga nan gurin me take mana, idan muka yi zooming in previous hour time frame ɗinmu, za mu ce za mu fara da 1 day time frame, sai mu ga me market direction ɗinmu take. Kun ga from this structure za mu gane cewa market ɗinmu me take a nan gurin, tana making lower low lower high, ma'ana tana downtrend kenan. A duk lokacin da ka an ce lower low lower high,
to ma'ana kenan me downtrend. A duk lokacin da kace higher high higher low ma'ana ana me uptrend kenan. So za mu fara daga one day time frame. Me one day time frame din me yake cewa akan market direction din mu? Akan market direction din mu one day time frame din mu ya nuna mana cewa mun yi uptrend ko kuma mu ce mun dau dogon uptrend ma'ana long uptrend ko kuma mu ce highly bullish uptrend ko kuma kace highly bullish bias ko kuma akwai kace strong bias, duka you can say it in our language of forex trading. So idan kuka duba nan gurin zamu ga cewa tun daga market din mu tun daga nan gurin haka market din mu ta ɗaume ta ɗauki long uptrend, amma me da ta zo mana daidai nan gurin previous retestament da aka yi kuma tun daga nan previous retestament din mu da aka yi me aka zo aka yi breaking ɗinsa muka san me an samu change of character a one day time frame kenan. Market din mu is in good uptrend, and then previously ko kuma ce currently now market din mu tana target to downtrend ma'ana lower low lower high. A yanzu market din mu tana me uptrend ko previous abin da ya faru a market din mu tun daga nan gurin market din mu tana me uptrend, ta yi mana long uptrend daga nan gurin kenan, and then daga nan gurin kuma wannan gurin da ta iyo mana da testament daga nan gurin, sorry bari muka tsaye wannan abin wani price pool ne suke disturbing din mai shi wannan trading view din, so amma dai za mu yi kokari mu kiyaye shi. Bari mu ga one day time frame. So daga one day time frame din mu market din mu me take yi? Market din mu tana strong uptrend kamar yadda za ku gani ana. And then secondly muka ce idan kuka duba kuma previous current movement na market me yayi change tun da daga change of character market din mu ta dau long direction din mu na inda market za ta yi. So as a trader ko kuma ce as a price action trader, iya wannan is a hint like if you want to trade, idan ka zo previously kai zooming din 1 hour time frame ko kuma ce kai zooming din one day time frame, idan kai scalper trader ne, so a scalper trader a kai scalper trader idan ka zo ba za ka yi amfani da wannan optimum wannan time frame din ba ko kuma ce ba ka yi amfani da wannan time frame din ba saboda me saboda idan kai amfani da shi scalper trader ba zai baka actual accurate target din profit da kake so kai ba, saboda wannan motsin kasuwa ne na kusan kwana ɗaya da ya wuce one day time frame kenan. Candle din nan wayannan candle da aka yi su kwanan su ɗaya da wucewa shine one day time frame. One hour time frame kuma candle din da ya bude a cikin awa ɗaya. 1 minute shine candle din da ya bude a minti ɗaya. 15 minutes duka duk wani time frame kaje an ce time frame ma'ana candle din da ya bude a cikin wannan mintin ko minti nawa aka bayar ko kwana nawa aka bayar shine actual meaning of time frame. Da haka idan ka zo zaka trading sai kai analysis ka duba ga me ya kamata ka yi. Kun ga a daga nan gurin mun gane me market direction din mu take, tana down trend, wanda kuma definitely idan market din mu ta zo nan muna expecting there is full retestament saboda me kar a changing of character. Bari mu zoom in din cikin market din namu sai mu ga me ake shirin yi a cikin market din. So kun ga daga nan gurin za mu iya identify mu ce market din mu it is trying to making changing of character, sai dai in har ta zo mana ma wannan level din shine definitely ya ba mu confirmation na cewa za ta change of character. So as you at trader idan kai scalper idan kai ba scalper trader bane ba day trader ne, so kana iya daukar trading daga nan ɗinka kai setup ɗinka, amma I did not recommend you to start trading like this. If you say you want to trade like this, so za ka sha sofa ne sosai a market din nan. Ina da explain ina bayani akan duk wani abu da ya kamata mutum ya gane a cikin me forex market din mu. So za mu ƙara seeking into the next time frame which is 4 hour time frame. So za mu ce 4 hour time frame. So a 4 hour time frame market din mu kamar yadda za ku gani me market din mu take shirin yi. Market din mu tana shirin yin changing of character ko mu ce ta yi change of character. And then next target ɗinka shine me ka jira retestament na market ko kuma ka nemi wani fair value ko kuma ka nemi wani breakable ko kuma order block kai target ɗinsa ko kuma in spot da ne misali supply and demand ka nemi wani demand zone kai targeting, ma'ana idan market ɗinka ta zo a tafi supply zone da kai. Let's go. Kun ga daga nan gurin market ɗinmu a 4 hour time frame market ɗinmu ta dawo daga down direction, sai ta dawo nan ta yi breaking tenan take off. Daga nan gurin zamu ce me market din mu ta yi mana changing of character. So full changing of character a one day time frame shine me nan target din, wannan target din shine next target din mu akan cewa in market din mu ta zo nan shine
an samu full changing of character a cikin me 1 day time frame. Kun gane ku? So next changing of character ɗinmu kuma shine a 4 hour time frame. A 4 hour time frame ɗin shine me wannan gurin da aka yi breaking, wannan gurin an riga an yi breaking ɗinsa. So shi ma changing of character ne. And then the most closest type of spot ɗin resistance ɗin shine me wannan. Da haka from here market ɗin mutane changing of character. A nan idan muka lissafa muka auna daga nan gurin zamu ga a 1 hour time frame wannan shine full valid changing of character. A 4 hour time frame wannan shine valid changing of character. A 1 day time frame shine me wannan shine valid changing of character. So if you have a tactics in trading, you will be trade simply, very simple. You will not be complicated in trading. Inda zaka mai da hankali akan trading. Let's go to the next time frame, which is 2 hour ko kuma 1 hour. Let's start with 2 hour time frame. A 2 hour time frame, our next market direction it will be our next breakup structure. I think this will be the next breakup structure. This that I'm showing with this mic, so let's start to 2 hour time frame. So 2 hour time frame. So with the 2 hour time frame, as you can see, our full breakup structure start from this zone here, and then this. So let's refresh this site. I don't know the actual facts onto this trading view. I will make sure that I update this trading view. So this is our real breakup structure, change of character. I mean, there is something that we call the breakup structure. Ma'ana akwai lokacin da ake yin breakup structure, duk lokacin da ake yin high ban manta ban gaya muku ba, a duk lokacin da ake yin me higher low, higher low. So wannan gurin da ake breaking ba change of character bane ba, wannan gurin ana kiransa da BOS, breakup structure. Nan ma ana kiransa da breakup structure. Har sai dai idan market ta dawo ta yi typing previous higher low ɗinka, nan kenan shine ka samu choke. Amma ba za a yi nan gurin a zo nan gurin a tuwaka I breaking wannan gurin, I breaking nan a tafi kuma ka ce an yi choke ba. A'a ba a choke ba, sai dai in har an dawo nan gurin an koma nan, in an dawo an yi breaking previous higher low ɗinka, shine me shine choke, ba wai current breakup structure ɗinka shine ke zama choke ba, saboda ai you are in direction ɗin da kake tafiya. Wannan change of direction ɗin shine muke kira da choke. Amma changing of trend ya dawo ya reverse ne, retesting, ya breaking, retesting, exactly ba haka yake ba, kowanne da gurbin sa aji. So this is what we have talked about. We talk about like today we talk about changing of character, and then our next topics when we comes is like uptrend, downtrend. So when we talk about downtrend, we are going to talk about like consolidation. When we talk about consolidation, we will talk how to trade on all on both types of trend. And then when we finish about trend, we are going to start our spot resistance. When we done our stop resistance, we are going to start chart pattern, candlestick pattern, and then step by step we are going to move to the end of how to start forex trading from the scratch. Thank you for staying with us, and join us for any more updates. If you want to register a new broker, you can click the link in the descriptions of this video and join our Telegram channel. So the link or the descriptions of all how to register our broker is on our YouTube channel. So you can go and click. Thank you for staying with us, and join us for any more updates. Good day.